It was a busy week, maċ ħanibda radio show ġdid, ma ġaġa laqt ma' fajti, li toqun kmini, bil-fors. Kmienix morning person, xejn, you go to the dark side, Rostra. Eventually, yes, I think it was one of my first decisions in life. Completely different game. With this you can go places. O dak il-feeling, għatma kelli l-bej. Għadu sloja bil-darba. Daġin, apparently, bil-proceeds tijaw jgħinu l-l-jum fanti fl-Afrika. Kummeħa, jidher kien ħafna parra fil-boj. Dik il-ġimma. That's all I can say. U għandek ġizrana fuq għamela xat mill-Kenja. Ma eġġad li, mela, sokonna, xie saqdin rolling? U naħseb li storja ħelwa, mela, jena wasalt l-studio, sibt il-nejt għawek u mux ma kienx idu fidu, imma u kol kellu fl-iskun. Kulħat jgħamelek kibda minnem. Li ġib xaġa miegħu. Mux assolutament kulħat imma dawk. Eħeżat, dawk. U jkollhom esperjenza ħjar ġeneralment. Għadna naqra fuq dan il-fliskun tal-ġin illi. Mela. Ir-regalajt il-na. Skoprejt dil-istoria se jgħajlu, sew, xmi-supermarket xtajtu. Ma rajtu sabiħ? Xej, potejta. Sibt liktar fliskun sabiħ, la ma senna, ma biex tara kemm meta xi ħaġa you manifest something, jien qed tinġib xi ħaġa speċjali, sibta fis-supermarket. Daġin, apparently, bil-proceeds tiegħu jgħinu l-miljun fanti fl-Afrika. So, hemm isem l-miljun fant fuq għadwina miktub xad bidejh, is the 27 bottage u kull xot laħan jieħdu l-lum. Ftit minnu. Fġiħedwina. Għat-trank, għal-ġiħedwina. U bat għandu xi ġizirana fuq, għamela xat minn Nigeria. L-ewwel il-Kenja għatli. Uj. Jaħdem il-ġin, kierin tajjeb. Il-tafxattej. Il-Russja u l-Portugal. In geography melliħaw birżabuġna fil-fuq, isfew semma ta' ġuri għaw ċentrali għedin, ne? Għawek ċentrali. West. Eżat, u inti Ponta Malla veddera. Mela, ħanibdew mill-karattru tijak. Vera, għawek jgħamil riċerka ġuri l-fact checker sab li taġisti din l-small batch. Sorry, fact checker l-lum Gary. Li bes l Wara, fuq il-website għasandom number 27, number 50 għannu ġi tijaj qabel dak li għamem. Tara kemm jiena speċjali. 40 euros well spent. ħajad li wkoll kemm nefa il-pastas, il-pastas iżdija. Mela, kif inti ngħid Darmanin? All right, it was a busy week, max ħanibda radio show ġdid, so yeah, it's one of those things li. Busier, inti naħseb? Busier, t-nirrisetja ħajti, x'tna ma ġaġa laqt ma' mill-fajti, rrit un kmieni, bil-fors. Mux darba fil. Hemm ħafna resets f'ħajtek milli għadli. Għadejn palissa. Ija, hemm naqgħu mhux ħażin. Tieni aġġornament ma ngħid. Aġġornament. Għajjina ħjar istaqsini, għax jiena ma tiġibx nitkellem fuq vera mbagħad. Għandek tfajlaw ċija. Eżatt, ejli naqma ħassa mxejna insomma nagħdu fl-imkien. It was one of a big reset. Ta' 36 it was bound to happen naħseb. 37 għandek xri. Għandna laq 38. Dak naqas sentej. Mela. Ħanislojaw il-darraġel, ġibu li xoġġini. Isma, jek għattu nġaħan għadġel iktar biex nitkellem. Vera jew? Ija, minni. Teċetani dil-idea. Vera? Ija, ta' Kont għamluħ minus one l-speed. Mela, imma inti pjuttost laid back fil-verta. Lej, jien pala persuna ħafna laid back. I take my time in a lot. F'kull ħaġa li għan għamel. Again, I take my time, imma fil-ksibiet minix laid back. So I'm quite. Ejja, inti ma tajtni dik l-impressjon li. Ejdu naqa maġġel, dik il-kelma. Fiex taġġel. Fil-ksibiet. Fiex taġġel. Fil-ksibiet tiegħek niġi biex nagħmel xi ħaġa, jekk hemm bżonn isir xi ħaġa, mhux ħanagħmel xi ħaġa u noqgħod infittex nara u naqbad naġġel u mbagħad nara along the way jekk dik il-ħaġa. Per eżempju. Għan ixti karozza, per eżempju, l-ewel ma nara l-forma, ma mbagħad jekk wara li nixtri għodejdu l-ġdika dawk il-problemi, ma nagħmelx due diligence, ħafna mid-drabi, tifhimni. Ġiling dimt jew? Karozzi? Kollha. Ġiling dimt le, gdimt ħafna drabi. Ma titgħallem, tħobb tingidem ngħid. Not at all. Minix dak it-tip. Qas fil-mod iktar suġġestiv jew hekk. Ġiling dimt imma mhux għax inkun irrid Sewa. Tifhimni? U fuq ix-xogħol kif inti? Fuq ix-xogħol kif jiena? In ġenerali, I think I'm a very easy guy sa ċertu punt, imma bagħad nidħol fl-era fejn għandna bżonn nagħmlu ġaġa għandna bżonn nagħmluha sew. Naħseb nkun daqsxejn pastas sa ċertu punt. Pastas fis-sens illi nibda kif taqbad tgħidha. Nkun daqsxejn iktar aħrax fuq l-affarijiet li għandhom isiru tajjeb. Mu jaf forsi ma tkunx
nature toffajt li bħal ta' due diligence, aħjar naħseb qabel nitkellem. So, Imma they all come from a good place. eżatt, ġifieri Jgħidu li ħafna. perfezzjonizmu. Eżatt, perfezzjonizmu ikraħ. Mhix x'nu motivat dal-perfezzjonizmu. Ifimni, ommi jiena hekk, to be fair, ġifieri naħseb għandi naqqa minn ommi u jekk nitkellmu fi żmien beta bdejt radju u skoprejt b'da Terry Farrugia, I think a lot of it comes from him because he wants things done right. So, yeah, I mean, he would do them differently from me, but I think the end goal is always the same. Għalkemm Terry wkoll kien vera skiet. Kien aktar, kif tabba tgħid, kien jgħidlek na easy, ma nafx. Na easy. Mhux easy, kien ikun naqas pastas, għalhekk dejn pastas, jiena xi kultant nkun wisdirek. Imma hu dirett ħafna kien Terry niftakru jien. Dirett ma naħseb jien ħafna iktar dirett. Forsi għax Terry kien ġej minn background jien naf li mhux ġej mis-sew ta' Malta. Li għandna naq iktar ħorox u xi ħaġa ngħidilek hekk. So yeah, I mean, ma probabbli ħafna minna minn għandu ġej. Meta kien l-aħħar darba li kont dirett ma' xi ħadd? Qabel ġejtaw. Di xi ta' darba kuljum. U di, to be fair, għandi kollegi li jifmuni mhux ħażin, għax obviously qedtilkom like it comes from a good place nisma' ħafna drabi xogħol. U fuq xiex kont dirett magħhom? Fuq anything like sa mekkux ħanikbu post fuq Instagram sa fuq xi ħaġa iktar importanti ġiri. Naqa perfezzjoni, naqa toqba ta' żorm. To be fair, jiena naprova, jiena naqra hekk naħseb, jiena l-alla wiċ Julian. Jiena ftit dirett u naqa perfezzjonist. Ma kollha naħseb nifmu li hemm missjoni. Eżatt, I think we think a lot about the mission u we don't care if there are casualties. Jiena knarani. Le, I care, ma dak il-ħin I don't care. I don't care. What do the rabbit? I don't care. Lejna darba kont qed niddereġi play ma' Mario Kassar li kien jagħmel ta' Gable tiftakru. Mario Kassar kien jagħmel ta' Gable. All right. U kont qed ikun speċta il-play ma kienx qed taħdem, u kont qed ikun pjuttost ġentili ma' kulħadd. Mbagħad ġi fuqi Mario qal isma' qalli aħna għandna bżonn il-ċaħat minn jiddireġina. U dik kienet l-aħħar darba li xi ħadd qalli xi ħaġa hekk. Tkun U minn hemmhekk sirt ħafna iktar. I think jien again għalija nitkellem, it all comes from a good place vera, xaj want it, ma mbagħad wara tasib tkun titweġġa l-ħadd, ma when things need to done a certain way, and you know they have to be done in that way. I'm a bit. I mean, I think it's a blessing or a curse, ma nafx. I think overall blessing naħseb jiena. Yeah, dependi ma minn taħdem, jekk ikunu jifmuk għax naħsebaw postijiet fej. Ġili tħalta f'konflitt li speċa irreparabli dal-konflitt? Irreparabli, ma ħsibx. Għat ma sparajt fuq ħadd. Le. Jista' jkun kien hemm forsi ma nafx bihom. Ma nafx bihom fis-sens li ħadd ma qallis ma bqajt niġġed miegħek fuq dik il-ħaġa. Most of the time I try to amend afterwards. Ġibilhom xi ġieni hekk tal-infant jien naf. S'issa għadha ma ġilidniex jew beħsiebek. Jien u int? Ġejt biha muskolati għamin xejn ma lex niġġed miegħek. U lejna bik teddy bear ta' fil-verità. Daddy. Julian, hemm bżonn daw l-ġuħ iżommhom għalik xmin. Mela, isma' semmejt il-Terry. Dal-għodu għat li speċ ta' teżisti fid-dinja tar-radju Malti, epoka pre-Terry u post-Terry. Yep. In my world, at least. U naħseb din hija xi ħaġa li meta nitkellem ma' bosta nies li qegħdin fix-xena tiegħek biex nismagħha. Kif inbidlet id-idea tar-radju Maltija b'Terry Farrugia? Kseb Terry kien persuna li ħafna mill-idea tiegħu ma kienu well ahead of his time. As in, Terry was never like il-clichés tal-media Maltija, mimli doqsbajd and all of that. Tisma' xaħat u tisma' kont l-istess. Terry was always think outside the box. Yeah, naħseb imbidel ovvjament għax għanna dux maħna. Ovvjament, ħafna mill-wisdom tijaw jietant nisbħalna li probably, obviously we're doing our own thing, whatever. Imma, naħseb imbidel għal-fat li ma tanċaw nis li jaħsbu daqs kif kien jaħsebu. Mela, forse għana provaw l-approċ ikun minn anglu differenti. Qabel ma l-tqajt ma' Terry, u wara l-tqajt ma' Terry, x'inbidel fik fil-personalità tiegħek? Qabel tqajt miegħu personalità tiegħi, ovvjament jien kont qed niżgħar, tqajt miegħu kelli xi 15 sena, 16 sena, ġifieri kont qed niżgħar ħafna. Ovvjament
again, id-dinja tiegħi dak iż-żmien kienet ħafna differenti mid-dinja ta' Terry Farrugia. So meta mxejt one kon naħdem miegħu il-bej dak iż-żmien San Giuliana li it's already a new world, jimmissaw Brizabuja, Witty Line, dawk li għax daqqa mort San Giulian, kulħadd jitkellem bl-Ingliż and whatever. Alla kismin was like, naħdem ma xaħat li xismu. X'kienet l-impressjoni tiegħek ta' San Giuliano? Kuħat pulitu, Pepe. Imma l-value judgment x'kien? Kontat nizajr rari kont mort San Giulian, niftakar kelli l-ewwel job kont sejr nagħmel interview il-Fortina Hotel, dak iż-żmien qalt li waqt ma minn konser qalt li isma' ħares lejlola binja illi Tarent u ġej minn Taslima u jiena bdejt ħares lejn San Giulian. Ġas biss kelli idea li hemm l-Port Tommaso u like il-Fortina kien jgħidu li it was the highest. So dak l-areas ma kontx kont. Ma tantx kont. Imma kont naraħ bħala xi ħaġa xejn iktar ta' ċertu, ta' nies il-puliti. U x'kont taħseb fuq dal-puliti? Ma naħseb xejn, just it was. Ma kellekx xi value judgment dwar. Le, ma kellix. It was like it's a different way. Bistikka fit-toqba ta' sormo ma kellekx minn dan il. Not really. Le, għax ma kellek. Not really. Jew ma tixtaqsam ma' magħna. Le, not really. I mean, like if we're talking about Terry, that's kien minn San Giulian, ġifieri. Terry kien minn Mostan. Le, x'intek bdejt tgħid fuq il-culture shock. Ejja, le, ma lija it was a culture shock. Jiena ġejt noqogħdu Brizabuġa ġol Widien u nirid ngħaddem minn ġol biex nasal id-dar and whatever. F'daqqa waħda kullim kien triqu dawlu. To me, again, kontat nizajr, but like 14-15, kem kelli da għizvin. Sa frattant nikkonferma bħal laqwa nies fostna l-koll Terry Farrugia iva kien fil-fat mill-Mosta. Mill-Kanada probja, but yeah. Ija, man bat sab il-qofol taħajtu ġewwa il-raħal Mosti. X'biddel fik? Ma wasalt, kellek 15-il sena? Għan biddili ħafna, kif nara l-affarijiet. Funnily enough fil-mod kif nitkellem, I was a lot louder. Naflet nista ma najja, but I was a lot louder. So Terry waħda mill-iktar affarijiet li qalli u li da tipos ba' ngħid, you need to be think of Slima people how they speak like them. Kien jgħallek hekk? He actually said it. Kunna iktar pulit. Kif ħadd ta' end? Dak iż-żmien, I think I was aiming li nkun bħalhom, għax obviously bdejt naħdem ma' nies li kont nisma' fuq ir-radio dak iż-żmien, il-bej dak iż-żmien kont qed tisma' ma kienx hawn xi aħjar minnu għalija it was like the dream li nkun hemm. So rid nimithom kemm jista' jkun, so hekk daqqal li nkun hekk. Nkun hekk qalli noqtra żil isfa' trażil. Ma l-ewwel fdajtu? Ija ta' because I mean intqajt miegħu, tara he's the kind of guy li kif jitkellem. So, I mean, so Steve Jobs, man. That's like, kif jitkellem l-affarijiet li jgħidlek. And the way he puts the words, just it was like, ftita bħalu, that's what I mean. Għandu, kien jażudi ċerta konfidenza, plus li kien fil-fat kompetenti, plus li l-proġetti tiegħu għal-bicċa kbira tagħhom kien ikunu dejjem suċċess. Eżatt, it was like an analyst ma dar-raġel di prova jaħdem xi ħaġa miegħi. Dar-raġel he built like the biggest radio show dak iż-żmien. Dar-raġel għamel music awards dak iż-żmien was like x'għamel. So this guy is trying to help me out. So Sarna qisu dan xerpa. Kien isu kif taqbad tgħid il-mentor tiegħi. Il-mentor tiegħek. Għal-ftit funnily enough ma tantx meta bdejna ma tantx naħdem miegħu. Fil-bidu it was like 2 years jew 3 years. Jiġifieri meta bdejt ix-xandar fuq il-bej? 2006. Kienet 666 id-dejt. Kien hawn Sting Malta, argu ġvera, fact check it. Here we go. Le, ver, kienet 666 id-data. 6 July jiġi 2006. 6 June 2006. June, sorry. Is-6 ta' Ġunju. 6 ta' Ġunju 2006. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwar, plakek, switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Fil-waqt li waqt Gary ikun qiegħed jagħmel naqra l-analiżi tiegħu hija li għandu raġun. Ma jikdibx, rajtu? Ngħidu hija. Darmanin. U kan kellek żmien inti? Le, kelli 17-18 kont qed nieħerġ mill-iskola. Ġifieri qed ta' 15. Le, 16-17 kelli. Mbagħad dejt għax għamilt żmien training, għamilt xi 6 xhur jew 8 xhur training magħhom. Kif kien it-training? Mort mal-armata. Radio. Le, he's really good. I mean, u jidħol into detail on certain things how kien jaqbad miegħi kif ngħid bej.
Like, you say be, you say be, you say be. Like xena tal-films, literally. Tfakkarli fix-xaggi meta kont nikteb Loving Malta. So yeah, he had that attention to detail. Right. U ġifieri għamil 6 xhur titħarreġ? Għamil 6 xhur, ovvjament. Ma ġifieri ma kontx qed ix-xandar, ġifieri kont mur hemmhekk fl-studio. Jien kont qabel kont ma' community radio station ieħor żgħar Birżabbuġa kien ta' David Spiteri u Natalie kien fetaħ Birżabbuġa, Energy FM kien jismu. Kien community station dak iż-żmien kien ħafna minnhom. Kienu jiftu kienu jxandru għal lokalitajiet, u kien fetaħ Birżabbuġa literally kanton il-albod mid-dar tiegħi. U kont mort hemmhekk, insomma, u kont isni l-base minn hemm bdejt. Il-bażi tiegħi ta' kif bdejt ismu. Tallimt ħafna minn hemm ovvjament ma' David and whatever. Obviously mbagħad bejt a different animal. Imma sakemm kont inkun training what I had good, sakemm kont inkun training il-bej, dak iż-żmien kont xorta nagħmel radio naħa l-oħra. So for me, kont imur training hemm, mbagħad immur kuljum qed nagħmel xi ħaġa naħa l-oħra. So I think I speeded up the process. Kont qed tapplika dak li kont qed titgħallem. Eżatt, u kont ma' radio ieħor kien jismu Central FM, kien ħattart, kien vera dam ftit żgħira. Da kollu fl-istess. Kollu istess żmien da. Kollu għadni qed nibda hemmhekk, ġifieri kont żmien community stations there were a lot, ġifieri kullim naħseb kull raħal kellu xi wieħed jew hekk. I mean jew jagħmluh għall-festa jew jagħmluh għal sħiħa. U mbagħad biex ta' il-komplejt hemmhekk fil-miġġa tiegħek, safra tant biex mbagħad bdejt ix-xandar u da baqa' l-mentor tiegħek. Ovvjament baqa sakemm mexa ovvjament mill-bej kienu telqu dak iż-żmien. Mar il-vibe. Marru l-vibe, ovvjament minn tinqata' ftit, ovvjament. Kemm dam hemmhekk inti? Sakemm domtien sentejn naħseb sentejn nofs. U kien baqa' hekk isus warajk u jafsek biex għandi email sal-aħħar ġurnata baqa' jgħidli, like it wasn't. Literally literally l-aħħar. U ovvjament. U fuq xiex kien jikkritikak allura? Most of the time, ma xamma bit loud, forsi dak iż-żmien naf, ngħid xi ħaġa li maybe it's not that. Ma tagħmel sens, naqaf void, tkunx void, ma mostly it wasn't. U dak iż-żmien l-aħħar ħaġa li għamilt miegħu il-bej, kien konna bdejna dak iċ-Churchow, local Churchow, so it was more of Isu he passed the baton għaxu kien juħsib ħafna dawk il-bands lokali kienu jibatulna l-music. U jisu he passed the baton to me isma, daw tibda tuħsib omek u tattent minn dak, uħsib il-dak and whatever. So it was about a lot. Wow. He taught me a lot of that from him. Immeħa ma kien hemm xejn li ngħid li I can pinpoint isma' this was li ġismu. Naħseb kien jemmen ħafna fija dak iż-żmien. Għax nis fir-radio. X'taħseb li rafik? Kont żgħir u kif qed ngħidlek naħseb xorta kelli dik ftit ta' grinta li forsi ħadd ieħor morjekx li vera rrid nagħmel xi ħaġa. U li pereżempju għall-bidu kien ħaseb naħseb naqa' li ma rridtix daqshekk għax l-ewwel ftit ġranet li ntqajt miegħu sparixxejt għall-ġimagħtejn. Ma li blajt il-ġidri ta' 18. Jew ta' 17 kemm kelli. U ma naħsibx li hemm minni. So ħasib dinna biex iskuż and whatever. Imma mbagħad eventually we worked it out and think he figured out li he can do something with me. I can be molded into something. U ma kontx waħdi kien hemm Dru dak iż-żmien li kien Dru kbirna fl-imkien fir-radio, so he used to see us like it's not fault tiegħu. Dawt nagħlem. Diġà dak iż-żmien kellu label, he was like his project and whatever. Żgur dik x'in sar minn dik il-label. Abel kemm Abel u Eleanor kienu għamlu breakfast show. Oh, it was his thing. Fimtek ħażin. Label. Jien kien fetaħ il-label u. Kienu fetħu l-bej, kienu fetħu xi bej artist dak iż-żmien. Ma dak wieħed mill-proġetti li forsi ma komplix. I don't think it was him, it was the company. Oh, he was solely focused on the radio bit of it. Isma, qabel ma tela mill-bej, għandek hekk xi memorja partikolari tiegħu, hekk xi mument partikolari meta sejjaħlek fl-uffiċċju u. L-iktar momenti li niftakar, ovvjament konna nagħmlu ħafna events. Ħafna drabi konna nagħmlu xi parties għaw biex kien tellani miegħu u l-mara tiegħu konna tilgħu insomma u kenna dal-promoter ħabib tagħna Simon Pizzani u kien joqgħod iċempilli fejn jgħid u tgħidli wait on the way. U kien joqgħod jgħidli wassajdlu hekk u mbagħad wara naqtajdli lili jekk tagħmilli. Like he poġġi kien a corner. So yeah, like he had his mischievous part there. It wasn't
So, ma kena memorja ħafna. Isra kif qed tiddiskrivi hu isra inti flimkien miegħu mal-mara tiegħu speċa kważi. No, we were really close, like kien ikollu l-tfal li kienu jiġu jenna sħab it-tfal tiegħu id-dar. Kien jgħid li ġib speaker d-dar magħhom. It was like a family with him. I mean, sal-aħħar, ġifieri. Emeħ. Eventualment u mbagħad telaq mill-bej. Telaq kienu fetħu vibe. Lew xtara l-Capital. Kienu xaw il-frekwenza, l-Capital, u mbagħad ovvjament they made the move. U Justin Kirkop ukoll mit 6 months wara fetaħ ir-radio. U kien hemm xi partners oħrajn li they were in it, ma kien hemm Ġan involut ukoll dak iż-żmien. Imma they all left obviously Bay, they open vibe. They moved. What was that like, dak li eżodu? Again, kont pjuttost kienet kemm kellek iż-żmien 20, as in it was a bit of a shock. Għax għalija li I moved somewhere to kind of insipil Terry. Terry is guiding me f'daqqa waħda I don't have that person. No one after him was anywhere close to him. So again, mux they were bad, but obviously he was here. So dak iż-żmien it was a bit hard. But tajn ovvjament, she wasn't gonna. Ma żammejt relazzjoni miegħu? Sakemm kien vibe fil-bidu, ma tantx forsi batlu xi żewġ emails l-emmulaw, it wasn't really. He was busy with building something else. That's what. Imma hu kien nimmaġna xtaqek tmur il-vibe. Oh, eventually. Wara li rabbik. Eventually għaddew 5-6 years u like the discussion came up. I wanted a move u ntqajt miegħu insomma għamilna xi ftit tal-ġranet nintaqgħu, he was telling me what we can do, fejn nistgħu mmorru. And obviously it was on a much smaller scale. Għax obviously Bay was an entity, Vibe was just a station dak iż-żmien. Ma kien hemm xi so obviously it's like going imma Real Madrid għalma jinnaf. Team ċkejken ma bħafna potenzjal. Exactly, ma team ċkejken. Għandu Ronaldo spiex ta' Eżatt, u kien għadu jimbena dak iż-żmien Vibe was a very different station mill-li jollu. Mażin dak iż-żmien personality-wise ma tantx kien għadu xismu. So they were shifting in that direction. They were trying to build a breakfast show li kien dak iż-żmien kien hemm Abel u kien hemm Martina u kien hemm Rachel. Mbagħad JD moved, mbagħad jiena fejn kont se nidħol kont fil-party fejn għandi replace għal JD fid-drive and whatever. But the plan was always to build something with the show. U Bay, at the time, they weren't really showing me I can build that something. We tried it. It wasn't planned properly. Kelly co-host li didn't work out, mux between us, it didn't work out because the chemistry ma kienx. No, us even the chemistry, because we had the chemistry, ma didn't align. Il-kumpanija, they were so kind of in shell shock. Telaq kulħadd, let's put something biex insoddu t-toqba, ma ħadd ma soħa ħsieb x'kellu jsiru ma jsirx. Ovvjament, you get the blame. U again, jien kont qed nitifhem f'dal affarijiet, ma tifhimx. Il-ġurnata is much different. It's not. Ma xorta domt 5-6 snin. Domt 5-6 snin, għamil ħafna, għamilt show, għamilt program waħdi wall of sinar. Mbagħad kienet ġittalita mej, għamilt ċifti ta' żmien mej, mbagħad irġajt waħdi. Mbagħad wara xi 6-7 years. X'isomma kaf da xogħol? X'isomni? Honestly, għażna. It's like moħi dejjem jaħseb in radio. Dejjem naħseb nista' nagħmelek. Jew ngħidlek, nkollu fil-karozza nisma' radio. I think it's like in me, like niswa ta' jismaw nitkellem anki kien mur naqra ġo jennaf. Waħda mitċajt li għandi mal-kuġini, meta jkollna xi avveniment tal-familja jennaf xi funerali xi ħaġa nitla naqla fuq lambone, kont jitħabb biex jismawni seg ir-radio. So edha ġo fija. So daħseb dik li żomni, x'kieku. Li huwa speċ ta' l-environment. Huwa l-environment jew l-iktar li nħogostu. I think it's the one thing li noħroġ jien xien imbagħad. Għaxi pa' persuni naqxie malu, malu. Ma tantx isni nesprimi ruħi ħafna mid-drabi. So ma tgħid fuq ir-radju isni noħroġ l-alter ego, jiġi. It's not really much different from the original Nate, ma ikun hemm iktar. Mela li qed nesperjenza jiena bħalissa qudiemi huwa persuna pjuttost vivaċi. Meta niġi għal dal-affarijiet, ma meta kien jiġu in a normal life situation. M'intix daqshekk. M'inhiex dak it-tip li ħanġi. Ma titkellimx daqshekk ma Insomma allura fuq x'ngħid u ma ngħidx. It's not like ħanġi ngħidlek ħajt. Ma mhux bħalli kieku qed nara persona bħalissa tibgħu tgħidli fuq l-istorja ta' ħajtek.
No, I feel li m'għandix għalfejn noqgħod I burden someone with my shit. That's what I feel. Mux ġivu isma, tafx nagħmel jien, taf għaw minnu hekk. Jiena nobotek imur x'imkien nkun naf li xatt jew tjagħmel xi ħaġa x'jafni jew whatever. Fil-fatt vera nżomm diskrit fuq ċertu affarijiet. Jekk immur nikolġa restaurant. Xi tħobb tagħmel? Apparti ir-radju hekk, xi tħobb tagħmel? Xi nħobb nagħmel? Nara Manchester United meta jirbħu. Ma nafx jekk l-affarijiet kalċistiċi jiena ma tantx jiena xi familjari magħhom. Ma mill-instant nifhem il-Man United se tal-ħar. Maħniex sejrin tbus tajjeb. Ma nafx xejn fuq il-futbol imma dik naf. Le, sna l-PN fi żmien ilu ma mhux issa. Taħseb li l-PN isom meta ġabu l-amori mill-United qed jippruvaw jikbru jerġgħu kif inti hekk tipo segwaċi tal-politika? Il-segwi naqlem l-għom minix fanatiku li ngħidlek naf kollox naf li per eżempju kien hemm l-elezzjoni tal-ex-borċa u li rebaħ l-ex-borċa. Ma tgħidlix x'għamel Delija u x'għamel Alex għax ma nafx. Naf li Delija kien xi ħaġa tal-futbol. Sabil il-kara, le? Naseb dal-kapitlu nista' naqbżuh. Le, naqbżuh. Le, minix daqsek inti. Sewa. Mela, tħobb il-Man United? Nob il-futbol, affarijiet li nob nagħmel, ir-radio kien il-hobby, so turned into a job. So kien kun jgħid kwit xorta naħseb li nfittex affarijiet li għandhom x'jaqsmu mar-radju jew mal-mużika or whatever. Ma kirid nirrilaxxa. U mużika xi tħobb għandi? Naf li mużika nħobb kollox jien. Kważi kollox, m'għandix stil li ngħid. Jekk ħa noħroġ ġarajt nisma' forsi house or whatever, ammur club, ma kien mur nisma' rock ma niddejjax, bands favoriti tal-rock għandek. Bands Maltin tal-rock hekk hemm xi kunċerġi li morna. Mort Milan nara Ludovico Naudi bil-piano. I like his vibe. Mort nara. A bit of everything. It's not like m'għandix. Mistoqsija diffiċli meta jisax, vera ma għax m'għandekx mużika preferita. L-Spotify. Imma hemm xi mużika li naf li vera tqanqlek hekk li Taħseb l-orkestra jgħalik traġilhom f'nisma' għal-fatt li nibda nimmaġina minn fejn ġejda l-ħoss u minn fejn ġejda. U tinduna li kif mill-orkestra su kollox beda minna, music-wise. Dance music, per eżempju, it's very, like, 4 beats and whatever, it's all taken from there. So għasib klassika li ktar għad, mux li niktar li nisma, ma li ktar għad li nħu għos nisma. Ġuri jek nkun fil-karzona li tfa' klassika FM, għaddejax. Wow, ok. Għandek xie kompozizjoni klassika li... No, really, Wagner jew hekk jien naf. Heavy. Wagner kellu persona. Wagner kellu ħafna persona. Wagner kien għamel ħabta kien il-best friend ta' Nietzsche. Nietzsche minnu. Il-filosofu, Ma nasal sjemmu mbagħad. Le, u eventualment imma kienu ġildu għax Wagner kien sar nazzist essenzjalment. Astja, fil-fatt kiteb l-innu jew mhux hu. Naħseb naf ċert li Hitler kien fan ħafidu ta' Wagner u jista' jkun illi bħalma aħna pereżempju jidna fin-nazzjonalisti jisselfu tal-YouTube pereżempju. Hitler issellef xi ħaġa man Wagner. Imma Wagner kien pjuttost darwinistiku fil-politika tiegħu. Mela, there was no single Wagner Nazi anthem. However, he was a deeply anti-Semitic composer whose writings and beliefs were later enthusiastically embraced by the Nazis. Ġifieri kien l-eruq ta' nazizmu hemmhekk. L-aħħar darba li ċejn nisma' Wagner mela. Didn't turn well. Ostja ma nixtieqx naxxilek il-saħħajtek ostja. The truth sucks. Ma dixiex naqsam ma' Wagner and his ideologies. Mill-li fimna sissa li ngħid nazist, bażikament. Ngħid nazist. So where were we? Terry, perswadik tiċċaqla. Ovvjament it was one of the main reasons għal-fejn xejtem. He was showing me the idea of x'ħan għamlu, mux ma namlux, and where he wants to take us and whatever. But eventually... Kienet diffiċli biex tajdilom il-tal-vibe isma' jinsejjer, il-tal-bej biex tajdilom isma' jinsejjer. Ovvjament, għamilt, kelli ħafna ħabib minn hemmu. To them it was like the ultimate, you're going to the dark side, bro. You know, I mean, obviously people understand. U konna ġa, I think I was the last one minn żmien Terry li immovjajt il-vibe mill-bej, so diġa kellna nisoħrajn il-limxew and just... So I was... Imma inti kif sibta?
Le, ovvjament, għal-bidu it was a bit difficult, għax ovvjament, when you beta kellek 10 snin wara jek ma kumpanija ma stazzjon, it becomes your identity. Yeah. So it was like kellina identity crisis at a certain point, għax ovvjament, u ma jimlew lek razu għax fej sejjer, something smaller minn you have job security and all of that. They were all right, they were right in saying that, ma eventually naħseb if you feel you're stuck in a place fil-ħajja. U inti għattilhom li kont tħossok stuck hemmhekk? Oh, it was very obvious. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. It was very, I mean, obviously. U ma provawx immitigaw dan is-sens. U naħseb it was all an element of naf what Terry is, u naf anything else I was seeing different. So if nothing is like that, nothing is good. So why did it take you so long? 6 snin ħafna. Ma nafx minni ma nafx. Obviously naħseb kien hemm il-biża li jisma' dal-ġob tiegħi and whatever u I'm paid well u dal-kummedju u taf kif I'm gonna risk this to leave to somewhere. By the way, I left for a less wage, but it's clearly because I wanted something new. Fil-ħajja, fil-xigulta mux kollox ħabba l-flus. Kuntent li għamilta dik il-move? Eventually, yes. I think it was one of my best decisions in life. Għalfej? Well, għax obviously mbagħad minn hemm il-vibe nħassejtni l-kbirt iktar mill-kbirt il-Bej. Ovvjament Bej shaved me and whatever, ma vibe was a completely different game. Meta bdejna mbagħad ix-show Valentin and whatever, it was like, isma' this is something new. With this we can go places. U dak il-feeling għat ma kelli l-Bej, ġiviri. Ma Valentina għant il-vibe il-tajt? La, ma Valentina kont nafa ħafna żmien qabel u kienet għamlet xi żmien ma nagħmlu affarijiet ma l-Bej, she wasn't on radio, ma konna nagħmlu activations and whatever kien tkun magħna. Ġifieri she was always around, kont nafa qabel, kont nafa xi 5 years qabel. And yeah, min. Għax jisemmitek isu jekk kien hemm hekk affezzjoni fraternali, yeah, I think our relationship is very much like brother and sister. Jek nġildu ball-laħwa, jek biex ħankelmek mux nkelmek għaxek tamel maħuk, but deep down, I think deep down we both care for each other, so nice. Doing what we're doing is... U kellek xtaqsam għal-fat li jabdiet il-radju jidir li liva? Le, she never did. Like, I think kienet provat ta' xi television għamlet ħabta ma didn't work out jew ma fx kien ġara. Ma radio she started with me, the first radio experience. Vera kien hemm punt fejn like nippersodija. Xi qed taħdem ġoġobġa kumpaniji oħra, isma' tittieqafhem tiġi taħdem miegħi. Like ma like she was like it's different to me, commitment kuljum u da. U jien hemm nixxila l-headphones għal-berdi biex nużawhom da. U biex tara l-punt ta' kemm niġġieldu bħal-laħwa darba ġilidna u kissithom qudiemi, ġifieri. Ġifieri, we have all the all the perks. All the perks. Hekk animata hekk. You should know. Le, ħafna animata. She go-getter. She go-getter u she wears her heart on her sleeve. She cares a lot about everything. Yeah, I think she's one of the best people you can ever work with. Kien driven da kif għandha driven. Jekk m'intix driven ħadejt il-Madonna, she's the one. Kollu ma sor minni. But she's the one li. Minnu l-iktar driven inti u Naħseb le iktar. Obviously her upbringing is different than mine. Jina kbir ġo familja u minn missieri, kelli familja. Her family, it was a quite different story. So inti tikber iktar independenti. I think that's one of the things. Obviously kitbet fil-business, taf xinu l-ħazen tal-business, jaqad ma kont naf xinu business. Għaxan ma nix familja tal-business, ġiri. ċertu affarijieti vera sharp. She's sharp. Għax people think she's not sharp. Ija di l-iktar ħaġa li għalmetek Valentina taħseb? Għalmetni naħseb li if you want to do something, you do it now. You know, if you want to do something, you do it now. I mean, ħajkun hemm żmien fejn forsi tistenna xi ftit fuq ċertu affarijiet, imma if something qed iddejqek, jekk qed iddejq lilek, I mean, you have to do it, you have to. Aqbad u għamela. Aqbad u għamela. Mela, tħalt mal-vibe? Tħalt mal-vibe, iwa, mimxejna, għamilċi sena waħda niftakar, ma bat ovvjament we're working on the show ma' Valentina came in, kifet like it was
Obviously, konna ħbieb u f'daqqa spiċċa taħdem flimkien. Jiġi jisni, I mean, il-friction tisdiet. Tisdiet il-friction fil-sens, obviously, we both want the same thing. We both want it to be well. Ovvijament, jien jaf kella idea, we start clashing, bla bla bla. We didn't clash to the point li we're not going to do the show anymore. Ma naħseb kena bżon ping-pong fin-nofs. Xieħat li, għax obviously Terry wasn't around anymore, mux Terry kien l-isptar, mux kien laħaq marat. And obviously he was there for the first bit. Imma mbatt nofs l-affarijiet li konna nagħmlu. We used to do them on the phone, you're around l-isptar. Obviously it's different. Yeah. So it's like, you have him there every day. Missu naqra dak il-kapitlu ta' ħajtek la ftaħtu. Kemm kontilek il-vibe meta marat Terry? Sena u xi ħaġa forsi sena u nofs. Ġifieri xi sena u nofs naħseb. Le, ftit. Ma short of dak il-ftit ta' żmien illi li kienet hemmhekk. Shorter you learn a lot. Għax qattajt ħafna ħin miegħu. As in I used to be jekk jagħmel production meetings jgħid miegħu, jekk qed enough. Whatever. I was quite around with him. We were very close. Tista' tgħid. Għal dik is-sena u nofs. Cheers, brother. Għax naħseb għandi bżonna. Meta marat kontu tafu intom? Jena, għan ċempilnilu konna t-namlu ġaġa, konna t-nifilmjaw ġaġa ximkien, u ċempilnilu Valentina, ftakar. Għalinna li kelli għajdinna, ba għalinna, you guys don't know, right? No, we don't know. Like, you don't know, because I'm in hospital. I'm in hospital, madonna ġera. Okay, go to the station, they will let you know. Undunajna li, għallunna li kellu l-lekumja, lekumja tal-tikol. Jew xejdu, leukemia. Oh yeah, I mean, it was a shock. Obviously, the guy who mentors you, ma tafx ħajġri minnu and whatever, għamel ħafna, it was like split in two. Kien hemm l-ewwel darba li marat u għamel żmien barra u mbagħad ġilura. U kif kienet juħola? He would never show us, ma ħsibx li kien iżom ħafna liħ. Ġifieri, I think it wasn't easy. Obviously, għandek ġiex titfala, dom qed jikbru. Fuck. It's not għatta ħajtek l-isptar, kellu jisifra għax kemm il-darba. The first time he was sick, but he got better, he started beda jiġi l-istazzjon, jerġa' ġajna, għamilna naħseb għamilna xi 6 sena ġajna. He was there, was around and whatever. Ma he was never fully recovered. It was always on his mind. Ġifieri tinduna kien inbidel minn Terry li kien ta' qabel. Kif? There was something about him li kont tinduna li da tkellmu like x'imkien ieħor, x'moħħu obviously it's looming li isma' I'm sick, għaddieli ma it might come back. So yeah. Ġilli saqsejtu sma' boss right? Naħseb jaqgħat ma saqsejtu. Again, we never used to talk about feelings bejniet no other. Kont kif inti right, you are right. Ma mort l-isptar għamet t-istadem, I'm all right, I'm fine. They're good and all of that, you know. But daqqa waħda reġet faqqat. Reġa ma jiflaħx u d-darba it was much worse. It was to the point illi jien mill-ismajt jien he was trying to sell his house for the treatment and whatever, but il-management indunaw li he's trying down, wait a bit, we can help here. Tifhimni? U did this Terry time thing li kien hemm nista' radio kollha ta' Malta like u dak iż-żmien aħna u Bej were like, you know, like arch enemies, but Bej did a day maratona għal Terry biex jiġbru l-flus. So yeah, it's like it united us for a bit. The guy who is kind of, you know, I mean, made us, he's sick, we need to, u ġbarna ħafna flus għalih biex nejnu mar l-American, whatever. Ambulance, u għek, kolla jiswa flus. Jisemmu like xid design elf kull darba da biex jihdu and whatever. Don't quote me on the max might. Jina jidri li Terry time kienu ġabru 180,000 kollox. Konna sejt għamizat konna ġbarna, ma konna minna couple of events, maratoni li għamlu l-bej, konna minna xaġaħna u koll, minna lija, but yeah, we tried to help out, imma eventually kielu. U naħseb play l-axħar ma kien xurina, how bad he was. Xamilna ħabta konna nċemplu kamera and whatever, but it just turned to calls.
Imma baqa sal-axħar, like the week before he died, ċempilli saqsini fuq ċertu affair, but one fine day, like 4 or 5 days, ma ċempilx ma jkellmek, something is wrong. Tħalt l-istation. Baqa ċempillek. ċempil l-isptar, ċempil waqt il-programm, għallu xin jgħamil. Kemm il-ġurnata qabel ma fl-axħar mis? Saġġima qabel, għadot jgħamela. Ma nafx eżatt kemm dam mbagħad forsi mitluf minn sensiħu, whatever, ma nafx eżatt l-istorja, ma susparixxa l-4-5 ijiem. U meta kien jiġri konna ndunaw li isma' something is like happening right now, that's why he's not calling us and whatever, jennaf, għaddej miex treatment jew xi ħaġa. Għax kif eżatt he feels better, jibda. It was him. So yeah, u eventually wasalt il-radio għallu l-isma, id-dajt. Ma m'għamilniex radio għal-ġimgħa. I couldn't go. The stage. We stopped, like we literally stopped. We stopped everything. Just for this kid day. We didn't do shows, we did nothing. What did you do instead? More sure. Talking about him. Yeah. What do you do? What do you do? Like, it was a genuine feeling, ma sax nagħmel programm għax naħseb fih. But we decided, I mean, we can't continue like this. I think we got some clips of him, the first show back, and we were playing them and talking about him. Xaġa li għamiltu bejnietkom ġifieri? Bejnietna x-shows tagħna. Naħseb kemm xi radio. Kien hemm minna at a point għamlu ġurnata minnhom radio station, naħseb on the day on his funeral, waqfu kollha f'daqqa għal xi minuta u kienu daqqew xi diskafori ta' Terry at the same time. Like all the radio stations ta' Malta, ftehmu li fid-disa ħajamluha. Daffarijiet rari jiġru. But for him it happened. So naħseb ħagost. Xit lift fajtek wara li mit Terry Farrugia? You lose a mentor. I mean, obviously, kienet fadallix nitallem minnu naħseb jien. I mean, it wasn't like konċ naf kollox, u għad nisallu ma nafx kollox, u naħseb ħadd fħajtu xaħat ma ħajkun jaf kollox. But when you have someone like him guiding you to the point li jisma tara ħisum is-sierek ta' xogħol, you know, a bit like Alex Ferguson. Xek konna ngħidu. But yeah, I mean, yeah, you lose. I mean, drive, vibe, funnily enough, to do things. But eventually, meta bada għaddisbin, obviously, kind of. Pero, speċa fil-karriera tijak, kellek tlift il-Justin. Justin, mux ma konċ close ma Justin kon nafu ħafna mill-bej, ma ovvjament meta mxejt vibe kien ġamiet, għax Justin miċi 6 months wara. Kon nafu ma I wasn't close to him as much as I was with Terry. Kon nafu pala kollega ta' xogħol and whatever. Obviously it was when he died as well. Kont għadni l-bejda kizmin. Ma mill-staff party konna xkien żmien Christmas and whatever. So the respect was always there. But I was never really close to him to the point bħal Terry. Ma speċjali xtaqt insaqsi iktar isu relatat ma jekk il-konfront mal-mortalità bidlitlekx il-perspettiva tiegħek fuq il-ħajja. So ċertu punt, meta kull ħaġa riċentament xi ħaġa simili li ġrat li metet in-nanna tiegħi. U n-nanna tiegħi kont qed nistennewha li tmut, għax obviously xi 97 kienet ġo home, kull darba l-immur naradi hemm tiddeteriora, so you're expecting it. On the same day, it-tfajla tmutila, oħta tmutila l-kelba, kella tu. Speċi dejt ma ħobx in-nanna, ix-xukjajt iktar ruħi li mit il-kelba ta' tu, tgħid kif jista' jkun di, you know, it's like, so when you're faced with this stuff, tgħid kemm maħna xejn dud, I mean, tista' tqum fil-għodu, tista' tqum ma tħorġ minn hawn. Ma jbiddellek, speċi għajr li tajt isma' kemm aħna delikati u kemm aħna fraġli. Ngħidha kemm jien dedikat għal xejn minn all for nothing, tiġu momenti fejn tgħidha, like għalfejn nistressja fuq xi ħaġa li għax di xi ħaġa suppost tkun hekk when things in life there are much bigger things. Ma bad ngħid attention is in the detail. The devil is in the detail. Yeah. So Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Għaxu bat għandek il-counter perspective tal-istoiċi li għadu l-ek memento mori, li għadu l-ek li jinti ħaj u privileġġ u għallura għandek teħx kull moment għal-massimu tiegħu għax emħat ieħor li mhux. Mhux hekk, it's not something I like to talk a lot about, but ma ħobx naħseb fuq il-mewt għax inkella. Kemm taħseb fuq il-mewt frekwentament? I mean,
Illum ma tistax tiftaħ social media ma tarax mewt, minn kuħaġ li tara. Le, ma taħseb fuq il-mewt, fuq Fuq l-eżistenza xi tiegħek. li wara li mmut. Eh. Vera, in a way Nate jista' jkun li vera mut u mor x'imkien and whatever, but that's a fairy tale li forsi xi dejjem jgħidulna biex, għax in-nies kellhom they needed something to believe in. U xi kultant Nate forsi vera maħna xejn, we just die and we're that. So we have to live the moment u tara x'qed tagħmel palissa and you do it right. Because this is what you have. Palissa fejn fajtek. I'm doing it right naħseb, hopefully. Ġejt fuq il-podcast ta' John. Downgrade. Yeah, bro. but Relegation, yeah, maħet. I try to make the most out of everything kemm jista' jkun. Isma, let's lighten the fucking atmosphere a bit. fight One. Għana stretta fil-fridge. Trid stretta? Għanħaltu ġifieri. Mela. Ħalla tum. Mela ħna meċerziju. Dru. Ġil-boss. Right kap. Mela, ġibitnej, jek juġbuk. Tgħidlu x'kap, bro. Għax? Tgħidlu x'kap. Nifhem naħseb. Kap wieħed. Naħseb qed nifhem. This line. Ma, sa kemm tiġi l-birra. Isma' għalli biex ikun aktar jenna f'ambjent aktar feliċi. Iwa. X'inhu li sbaħ ħaġa dwar l-esperjenza tiegħek il-vibes issa? L-isbaħ ħaġa esperienza tiegħi il-vibe. I think, ovvjament, we had a good run of shows. Kon nagħmlu Nate, Frank and Rossi. It was, I think, one of the best things I did so far that I can say we did. Kemm don tagħmlu dak? 8 years, dan sibgħu 8 years thinking. Okay. 8 years ma' Valsgur. Why did it work? I think it's a lot of drive. Except to had a lot of drugs. Lex, drugs. Le. Dawk joqos. Sorry, tħallin xintel. Dawk joqosna. Le, there was a lot of, everyone want, kif dejt nispjega lek l-għor Valentina, she's very driven. I'm very driven, Frank was very driven. Yeah. 3 people very driven, we're trying to make something right, to try to get it right every time. Anki fuq l-inqas ħaġa niġġieldu, that means li isma' we're thinking, isma' we should do this the right thing. I think but when you do that for a long time without break, tiġi naqa burnout. Right. I think that's what happened at the end. So it was a bit of a... Right. Ma l-ħaqna fejridna nil, ovvjament, I think we're the first radio show li ħadna xi 3 awards. Malta ġifieri. I mean... ħadulna waħda u fux kemm għandhom. Ħattilkom waħda vera. Siex kienet. Best presenter, ma kontu 3 tal-loving kienet. Tal-loving. Tal-loving. Le ma ħaddix ħażin. Tal-loving. Kemm għandu. Ma għasbis kella, tafli għaskin ikolli idea ma kontra mena din. Terġa? Vera. Thank you, fuck you. Le, niftakre kemm ma jen forsi ma kont irbaħ xi ħaġa, għanna bidejk rajtom hemm bħal mandi jien għandek int, ġiri. Yes. Ma taf kif, ma nafx ikun qed nerbaħ kollox. Mela. Grazzi sieħbi. Cheers sieħbi. Cheers man. Qed ħabbatu għaj. Isma' ma nix fl-xkun. Mela. Sa ta' wara fl-xkun. Tinqala dil-birra, ċajda li. Jina, isa peach. Di craft beer, right? Yep. Kollom dik il-peachy taste li vera toġobni. Fiz different, ma nafx peach għandu xaqsam il-peach. Le, ma sibx li għandu Ma that's what I taste. Le, differenza hija li l-ilma li jużaw. Kwalità tal-ilma. Da l-ilma minn tal-vita Malta, ġieli. Mux Maltija di. Isma, xamel radio tajjeb. Għalfej ħadmet spiex ta' naf li għaddi għax driven, imma driven I think we had the xiex. chemistry between us. I think we're one of the very first few li we broke the mold fil-radio, ovvjament, kull ma kont isma, Vibe FM, għaddi prova jkun id-DJ and whatever, naħseb vibe what we broke was isma, we're a bit more personality, iktar najdu l-kommedji li jiġri, jekk Anna Valentina marret u ma staġid daħal il-pompa tal-petrol fit-toqba, I mean, she explained it in a way, li kolla all-bad of fish. Tifemni, yeah. So, yeah. So, we had those moments. Did you, biexa, kelkom kolla iswom il-personalità ta'kom. Biexa, Valentina, per eżempju, kienet tilaba ta' għedzom, jiena għet ninferixi li kienet tilaba, naqqa tal-bimbo. Ija ġenwinament naqra bimbo il-miex. Emmem parti fħajta fej tilfet ħafna general knowledge, that's what we used to tell her. Kien hemm parti fej ċertu fejt nisma' għalhom liex, jew ma kienx tabbihom. She was like, ma kien like konna ġildu fuq kemm hawn koppli Malta. So, maġa, those were our fights. ċertu general knowledge ma kienx. But again, she's not
She's far from stupid. Bimbo miex. Ma kienet speċa l-irtinsaqsi huwa il-persona staqkom meta kontu tkunu fuq ir-radju fl-imkien. Kienu xi naqra crafted biex jgħid. Obviously, I think in every show ikollok ċertu, we used to like isma' kulħadd għandu l-profile tiegħu. But it was very close to what we really are. It was never far-fetched, you know. It was very close. I think that's why it happened. That's why it worked. We're totally 3 different people. Yeah, I think that's what people want to do. Li l-parti mill-suċċess ta' radio tajjeb u għakol speċali kien hemm da iżu personality differenti li ċertu postijiet hemm konflitt mhux konflitt. Ekk ikollok ġiex person li huma l-istess mhux ħadha, you're getting the same. No, there's no m'hemmx ħadd jgħid xi ħaġa ġad jattakka jew xi ħadd jgħidlu bil-kontra and whatever, m'hemmx dik it-tip ta' friction. Trid tisek banter. Eżatt, trid il-banter u trid il-karattri jkunu naqra differenti, obviously that's what makes it funny. I mean, in every show in the world, tisma' that's how it works. Ekk ikun hemm ġiex person li huma l-istess, jaqblu fuq kollox, ma jaqblu fuq kollox. Għandek hekk xi radio host illi huwa mit għalik li huwa. Ovvjament presenters gbalja fid-dinja meta tara hemm l-Awstralja hemm Kyle and Jackie O, hemm da Kyle Sanders ma smajt bih. Kyle, he's one of the most controversial people li hemm l-Awstralja f'Sydney. But yeah, it was very much the same story of me of how we were building up, because he was in radio before, she came after, u fil-bidu ma qablux, so it was very much, we used to idolize them a lot. Min huma daw? Kyle and Jackie O. They are Kyle very... and Jackie O. Daw they take things to the extreme. Jackie O mhux il-mara ta' Kennedy kienet Jackie O. Muxi. Ejo, Fiona li. Le, muxi? Thank you, da. I mean, the performance is daqsu, imma daku. No, they're very... Laħsib laqwa radio stations fid-dinja din New Zealand, l-Australia. I think they have different laws. U miktar open fuq ċertu offerti jistgħu jagħmlu daw, per eżempju, darba ġabu medium biex ikellem l-om waħda, jinnaf, daħlu n-nisar wenin, jilebsuhom di u taf kif ilaqqawhom u they make out and whatever. So yeah, they're a bit controversial. They used to be first in the surveys and whatever, ma issa bdew jisamu naqsuna. Timmaġinak hekk pushing those kinds of boundaries inti? Dependi ma' min. I can't do it on my own. Ekxat instigani jahem, but if there's a team, jena dak it-tip. X'inhi l-iktar ħaġa hekk pushi li taħseb li għamilt? Iktar ħaġa pushi li għamilt, iktar ħaġa pushi. By push I mean pushing the envelope. Għamilt xi ħaġa dru. L-iktar għadra niftakar u mhix pushi xejn ma xi dar tutqażista mela, ħlibt moza. Ħlibt moza? It was like, ma nafx, waqas kont għamilta fuq radio, dik għamilt xi television show kien. L-iktar waħda li traumatizzatni, probably kienet waħda mill-ewwel affarijiet il-weird li għamilt. U għad nisalhom niftakar is-sħana li kien hemm nafas ma nafx jgħidulhom ta' żejżiet. So yeah, ma puxi. Xrobtu mbagħad il-ħalib? Mela mhux hekk. Le? Jgħidu healthy, jgħidu healthy ħafna il-ħalib tal-moża. Għalkemm ovvjament tallieħ suppost qabel li tippastorizzah. Collectively naħseb għamilna ma' affarijiet li huma kienu puxi, mhux xaba x'jast għamiltu min għamilnihom bħala show. Darba Frank għamel taħtu on command. Għamel taħtu on command? Fuq il-radio? Fuq il-radio, medni lu għamel taħtek u ħadna video li trijiet jgħamel taħtu, għamel taħtu. Darba u għod Valentina biex tpinġi b'sidira, u għanna pittura x-xogħla dajem. Għamiltu, xi darba dumbrija. Ma kont aware taħħom da. Għamilna konna nagħmlu ġennati, we used to do crazy things. On top of my mind palissa, għamilna bdejna dil-Maltese sausage, tal-Maltese sausage. Darba ċempiltilkom fuq il-Maltese sausage. But ġili bat li jent. We did. Kienem. Jek tmur fuq YouTube, jew tmur fuq Facebook, u tal-videos li għon għamla qabel. U l-iktar affarijiet crazy li għamilna fil-Covid, għax fil-Covid kif kienet taħdem jien kont inkun l-istudio u ma kienu jkunu d-daj. So they had more. Isma, issa tibda dal-morning show? Issa bdejt. Meta jorġa l-podcast ngum bdejt. Sewa? L-ewwel ġimgħa. Ikun kwadni hemm. Forsi ma qumx l-ewwel jum ngħidu li tagħmlux iktar jien naf. Għax m'intix morning person. M'inhiex morning person xejn. Ovvjament da show kellu jsir sena l-oħra. Ovvjament kont ġa bdejt nipprepara u whatever biex nqum and whatever imma
Kieku tgħid l-istanwa kienet iktar diffiċli, issa għamek custom din l-inqum kmieni, xorta sir tinqum fis-sitta u nibqa' fis-sodda, so now nista' nqum iktar qabel is-sitta u rrid inqum. Imbagħad nipprepari għalejha, xtrajt bawl nitfa' l-assilġ nitfa' wiċċi ġo fih ġablejt nagħmilha. Tifhimni, you need a bit of these things. Bil-serda tgħid? B'ċajt. Xejta minn temu, għaw, timlija. Mux bawl għalla. Le, ma di, apposta timlija tkissira un bat tfall il-mod fuq ċiġġo fija. Biex tistembaħ tajjeb. Tistembaħ tajjeb. U tamil tajjeb għal-porix, l-dikber ġon, kollok bżon għaffariet. ċajta. Titintik il-link. Boost li l-bajt. Laba vera, għamillek tajjeb għal-ġidda. Misli soft spots, bro, t-tweġġari, mux għattara nistan nibqaw nitkelmu fuq ħajtek, mux fuq ħajti. Mela, mintix morning person, meta tagħmel il-morning show, x'ħat tagħmel differenti, spiex ta' għalfejn għandna nisimgħu il-morning show. Mela għandi co-host ġodda. Għandi l-Nicole li kienet li hija technical accountant tal-kumpanija, ma we figured out she's really good at what she does, u għed nisma, I think we should put this girl on the radio, u għanajlek she delivers. Ġifiri, she delivers. She is a gift that keeps on giving. Gift that keeps on giving. X'maqas id-dol li ngħidu. U għandi l-Marvik ta' Big Brother li naħseb kulħadd jaf minnu jaf xewka fih. Mafx, kif ir-relazzjoni tiegħek miegħu? Ma nafux, Ma tafux, ma tafx xejn. Le. Awċi minn dawk. Naf minnu? Awċi għed minn dawk li he's very outspoken, he's very taqbad tejda. Misbukkat dik il-kelma. Xaġa ma jżommix. So I think he's gonna be the... Ġiddan huwa trio l-ġdid. That is the new trio, U jien obviously I'm the radio guy li I'm keeping everything together. Inti unikament biex inti mir-radju l-oħrajn isom turisti li inti qed tigwida. Jiena persona għod ninkwieta fil-ħini. Suppost inti l-adult fil-kamera. L-adult fil-kamera, s-setar. Ġiet stretta ieħor? No, ċans, men. Danajt il-kommedji ma ieħor. Jien ma nidix, dak il-flok, taf tal ma NFL timu għax ma nistax nsi. Naħseb l-Eagles. Ma għandix idea. Jista' jkun Dak ġibtu man thrift shop? Jiġbaħ il-Jeremy Camilleri, jost jaf dak il-reklam. Dak il-reklam. Jena Jeremy Camilleri. Jeremy Camilleri huwa ex-trade unionist, didem xallugi, għajjat ħafna bħalek, mis-sawt ukoll. U kull ostja, tajja. So dawk huma. Toqba ta' storm daqsek spiex, ta' imma ta' varjetà differenti. Ta' varjetà differenti. Kien ma' General Workers Union jew hekk da xiex kien? Eżattament. Kien jaħdem il-posta. Okay, that will help. That will ruin anyone's personality. Okay, so, all right, inti Nicole. Nicole u Marvi kumbat ovvjament għanna l-Wayne u l-Marta li they're doing the show li konna mal-qabel. Konna namlu l-ofsinar li huma wkoll. But dawk għandhom. Eċitati jew fuq dan l-iżvilupp? I think meta tidħol radio, one of your dreams is always the tagħmel breakfast shows. Breakfast show is the biggest show you can do on radio. Okay. Allura it was like, when the opportunity comes, meta ġiet l-ewwel darba u it didn't happen, I was a bit depressed with her. But now it's happening and we'll see. Obviously, it's with a different team, l-istorja differenti. Qabel kont ħamela ma' nies li nafu ma' xar snin u, I mean... Avventura ġdida ġifieri. So this is like literally starting from new sni qatt ma' mill-radio. That's how it's feeling. Isma, nistgħu nindirizzaw ftit daw in-niesek li kienu f'ħajtek qabel. Da li eżodu spiex ta' ma nafx kemm ilu issa, ma niftakar da li eżodu mill-vibe spiex ta' Le, kien hemm żmien xi sena ilu fej, ovvjament kien hemm changes li kienu ħajsiru. The plan was always to move forward bħal kull ħaġa, kull kumpanija fid-dinja do things to get better. Obviously, the idea of the management was this, Nate Ferguson, they should take over the breakfast show. Right. Obviously, kien hemm diġà istituzzjoni hemmhekk li kienu Able, JD u Martina li they were big in their, in what they do, they were well known and whatever. And obviously, I don't think that was gonna happen li huma they're gonna move and we're going. So anyway, wara ħafna ups and downs, obviously the decision was made that these people iddeċidew li jimxu. From their side, this vibe, I think they tried everything to keep them there, to keep them happy. I think they respected them till the end, ġifiri, anki ġara, ġifiri. Even nowadays, when they speak about them, they still speak about them as the people who made the station. Però pubblikament they're pjuttost. Yeah, but I think from their side, not Vibe side, so... Vibe side was never, from their side... Acrimonious. Yeah, there was a lot of things I think they shouldn't have been done, but anyway, it's how they did it.
If they're happy, I'm happy. Kif eħx tanti, għax ovvjament daw. Lejn Dawk kienu ħbib tiegħek. Kienu ħbib tiegħi, nħobb nemmen li għadhom ħbib tiegħi. Ovvjament l-affarijiet jinbidlu, mhux ċess ħbib tiegħi, I mean, Abel was my hero. Ta' kon żgħir, kon rekord tal-ġurnati Abel nismaw fil-karozza. So working with him was always a pleasure. Mieghu l-wiehed, mieghu l-vibe. So he was always someone I looked up to, ġifieri. Martina, she was a good friend of mine għadna sal-lum, ġifieri m'għandix problemi. I mean, JD was the guy who kind of got me in vibe, was like il-middleman, so, you know, l-agenti biex nidħol hemm. So I had a relationship with all of them. Obviously it changes in this industry. It is how it is when people move. Which becomes a bit irritant, I think it's a bit... From the outside it seemed a bit. Yeah, but again, it's from their perspective, from our perspective. From billboards, right? Billboard. Again, now it was a lesson in marketing. How I saw it. But again, you have to think of the people who are still there, who are your friends, how they felt. They got Valentina but as well with them. Valentina was part of those people li weġġat maħna, meta ġara li ġara, ovvjament l-affarijiet kif ġraw. I don't suggest li you do what they did, but it's just my opinion. Kellimtom waqt li kienet għaddejja dil-ħaġa? No. Għamilx approach t-post ma ġejdi? No, I don't. Again, it's one I wasn't involved in the decision. All right, I was the person who was going to replace them, but it wasn't like, you know, I think they think I was part of it or something. But it's, I don't think. Beta xaħti tik xaħġa, again, kif dejt ngħid, like, naħseb vibes issa, they still look up to them as like, isma, those were the people who made us sound big and whatever. I mean, if they wanted to move on. It's like, there's no, I mean, I think they gave them like a week to do a farewell show and whatever, so. U kif mar dik il-ħaġa? Kif marret dik il-ħaġa? I mean, Għaris li l-boss. Because it's very surreal. Like when someone gives you an opportunity to like kisma tejt kċaw bħan nies u mux just pum fil-radio and sparixxejt għal ma week. I think you should stuff kif. You say at least, you know, they appreciated me. But I don't think they showed that. But again, it's my opinion. So again, they felt they should do it that way. They do it that way. Meħ, dar kien ħafna paroli fil-vojt. Dik il-ġimma. That's what I can say. Nisa għadu nisa għal-ħajja personali tijak, it-fajla, id-dar, jekku s-sessir papa. Papa. Ma tarakx papa inti? Għalej, la kiena dejjem għonnejt, li 27 għolli tfal. I said 37, so I'm 10 years da. So, mux għetnejt that ship that has sailed, imma naħseb, eventually naħseb. Again, dependi kemm ikolli pressure biex nara. Again, jaġbuni tfal, no gosb tfal, I think I'm good with kids, fil-sens. I mean, għalfej ta' 27 rrit ikollok. Flimma kontest kontaj da' ta' 27. It was just my fixation, xommi kella 27 nasb għonajt jindaqs xommi rrit ikolli tfal and whatever. Right. So, that was the fixation. Ta' 27 ma konċ relazzjoni stabili, ġviri zgur ma kienx ħajkolli tfal. Sewa. All right. Ġviri ma kienx set in stone, kienet iktar xaħġa li il-ġenituri tijak. Oh, it was just an... Xtaqtemu l-om spiex, ta' Naħseb sa ċertu punt. U wissa fejjed bija l-bicċa ta' xul. Ta' tfal? Ta' tfal. Oh. Għax issa kommess, li issa toqt ma' tfajla. Toqt ma' tfajla. Għalek, it-tfal ħobbom. Imma, again, I think you need to be in the right time, everything in the right time and the right place. I think I'm in the right place. The right time, ma nafx, doing a new show, I'm more inclined into doing work, so ma nafx, again. Kif għalek t-deskrivi the right time, what does that look like? The right time, I'm comfortable with what I'm doing, I'm settled, mux għet nibdel ħajti kull ġis sekondi, għet tifimni. I think that's what, issa ma nafx kem dik ħatem bidela, xinu maġi tip ta' personi settle. Maħna naħdnejxu fil-creative industry, ġifiri, creative industry fija fisat. So forsi nikberna oħra kollina iktar sens, unajt isma now is the time, għax if you don't do it now, you'll never do it, But again, I mean, ma jdejquni xitfall, it's not like marriċ tfal. Ma jdejquni xitfall, bidu tajjem dak. like anki għajdu għek unu zaħar, għek jinnaf nepotijiet or whatever, mux mandiċ nepotijiet, ma jinnaf tfal tati or ta' sħabi and whatever, I go really well with them. Nimmaġinani nejt l-allu, maġan, tifel. U l-ġenituri xedu lek? Fuq di da' tfal, xej. Menx pressjoni għamil-nanna jowek. Xej pressjoni. Ita għandek huk, Nil? Għandi hija Nil, iwa. Nil mandux pressjoni laqqas, so jena bien. Sewa. Għanna tifel, għanna l-kelb, so, you know, jisu tfal. Ma jgħodġ.
Ma tkellek pet. U veru mhux ovvjer kelli pet. Ħafna pet kelli. Il-bond li għandi mal-kelb ta' ħija jien huwa inkredibbli. U le sabiħ. Jien li kwiet l-għandi li hija ħajmovja mid-dar u ma narax. Għax movja mid-dar Tommy u ma narax. That's my ħamur Tommy ma Close ma huk. Ħabba l-kelb, mhux ħabba fucking. Le, ma hija gen ovvjament close għax hija, ma gen mal-kelb mur id-dar. I mean, ma murx id-dar, mur ħafna mid-dar, mur ħabba l-kelb. X'nod mal-kelb. So yeah. I know it's funny u insellu għal Nil segwi l-podcast. Nil ma jafx segwi l-podcast, man. Nil kien kun id-dar mhux biċċajt. Int fil-background unem. Tgħidli xi Għax fucking podcast bis-sens, bro. Ma kollox jara, man, sala ħaddi. Sa prob da ma jarax taġi. Jew jaraw protesta. Jgħid il-missieri kollox u l-ommi u mbagħad jarawh. Jagħmlu xi movie night. X'għamel huk Hija issa marketing. Producer ta' Hija marketing u hekk. Hija kien marketing, beda videografer, jagħmel videos, jagħmel marketing, jagħmel missa fetaħ rasu. So most of the things li kien jagħmel ma' ħadd ieħor jagħmelhom waħdu u jaħdem freelance and whatever. He's doing well. Tal-ġen. Huwa għamel ħabta kien jaħdem mail bej ukoll. Kien jaħdem nasib is-social media. Jgħinna ħafna ġifieri, not like. Immeħed. Fantastic, CHB. Mela, naf li inti bnidem li back, pero għandek action ambizjonijiet? Obviously, my biggest ambitions right now hija il-program li It Will Do Well, u it's one of my number one uġiħi taras li għandi palissa, ġiviri illi namel xismu and I do well with that. Immeħe, goals fil-ħajja, I mean, I think nothing not related to work. So, ma nafx, I'm very... X'inhi l-ambizzjoni tiegħek fil-kuntest ta' xogħol f'dan il-każ? Li I can't replicate what I did with the others or with the other shows, but I think I need to build something different till it does well, probably as good or better. Għax jgħidu like, when you do something the second time, it's not always... But I don't believe in that. I just want to, Le, issa tagħmel xi ħaġa ġdida. Nagħmel xi ħaġa ġdida u nagħmel xi ħaġa ikbar. So, yeah, naraw where it takes me. But again, il-problema li unfilodok minn. U kif ħatkejjela? Skont kemm qed tieħu gost inti, kont kemm inkejjela skont kemm nirbaħlek l-Avin Awards. Fox, oħtok, ciao. Il-lejli tajjeb narakom il-ġimgħa d-dieħla. Mela tlaqna.